12 batangije uwo muryango w'inteko izirikana. Murambabarira nk'uko bamaze kubivuga, abanyamuryango bari hano bahaguruke babihereke, hanyuma dukomeze ijambo rigufi ryo kuvuga kuri Pr Ezra Mpyisi. Murakoze cyane, mubyihanganire ariko ibyo ushaka kuvuga turakivuga mwumve. Aratashye mu Rwanda ashaka ishema ry'u Rwanda. Intumwa itatatiye uwayitoye, wa mushumba wagize akarusho. Yitabye shebuja agira ati karamenya agasara. Ati nkwitabye n'ijana kuko nagendeye ku ijambo ryawe. Ati ndaje yamanzi warinze imanga. Ati ndaje umutagamburuzwa n'amahina. Ndaje umugaragu wa Mutara. Nshiye mu macumu mwembi ntabacumuyeho. Pastor Mpyisi uyu twunamiye iyimara gishyika y'ishyaka ryinshi, yamenye ubwenge akiri mu bwana, aba ingimbi igimbukiye kuba ingenzi, agira uburanga bw'aho avuka, agira ubuhanga akesha Imana, ahabwa impano yo kurora kure no kubona kare ikiruta ibindi. Ahitamo kuyoborwa na Bibiliya, imuha gukurikira iby'Imana atanatokoje umuco w'u Rwanda. Ingabire y'ubuhanga, ubwenge n'ubushishozi bimusobanuramo umushumba, akaba n'urugero rw'abubatsi. Ayibera intumwa imutuma ibwami mu nama nkuru y'igihugu, ahasanga abahungu bahuje amarere barwanya inyigisho zisenya amarembo ya bene Gihanga. Ibyo byakanze umukoroni, izo nkozi z'ibibi zibiba urwango, u Rwanda rwose zivuze inkongi. Abataruhana barahaguruka, yarimo batabara igihugu nta gihunga bafite. Intimba ariyo mpamba bajyanye gusa. Bibiliya yikomezaho, Imana ntiyabahana. Batsikira ntibagwe, basitara ntibakomereke, barohama ntimwibire, maze Mwuka Wera akabaha imbaraga. Iyo mu mahanga babaye abahanga, abana banyu babo bamenya Imana, babakundisha igihugu cyabo, maze ubwira imfubyi ngo ntabwo avunika. Abuzukuru b'izo ngangurarugo baricaye bajya inama, Imana irabumva, maze ya ngoyi yabashywe mu myaka 100 bayibohora mu minsi 100, Abanyarwanda bongera kuramukanya. Izo ntaganda, izo ntiganda ntibatashye ngo bicare biciraho. Igikongote cy'abaturanywe baricaye bacura inama ari 12 yo gufasha leta gusana u Rwanda. Izina riba inteko izirikana. Amashami bashibutse yarasagambye, dore n'ababyeyi twarayobotse, urubyiruko nirwo ruyigize. Turahiriye imbere y'abagabo ko intego yabo tuzayikomeza. Inteko izirikana izizirika ku mugozi utazuma. Umugisha yadusigaye ejo bundi uzadushyigikira, bishyire kera bigere ku buvivi. Shusho ry'ubutungane. Mushumba ushoje ubutumwa neza, utanze inkoni n'inkuyo, ucyuye inganje, utaje uherekejwe n'akamaro wagize.
usize izina ritazazima mu Rwanda. Usanze benshi mwatabaranye kuri iyi si. Usanze mama Estera wagutegereje iyi myaka 10. Usanze ya mana utatuje kubwira abantu. Tawe utamiriza iryo kamba y'abatsinze. Ruzima akuzimanira ubuzima butazongera kuzima. Ntabwo tuzamwibagirwa. Dushimye cyane aba babyeyi kuba amagambo meza. Reka dukurikizeho ya documentaire. Abana be nitwa Gerard Mpyisi, ni umuhungu wa Pastor Mpyisi, umwana wa kabiri mu bana 8. Uyu mukobwa mwiza unyicaye iruhande yitwa Nathalie, ni madame. Ubu ngubu iyi video turo dukora niyo gutanga ubuhamya ku buzima n'amateka ya Pastor Mpyisi. Ariko jewe nk'umwana we nashaka yuko abandi bantu ari bo bamuvugaho, kubera yuko hatwe abana be twakuriye muri Bibiliya. Bibiliya itubwira kubaha ababyeyi bacu no kubakunda. Ubu ntangiye rero kumuvugaho ibyo muziho, kandi murandeba nanjye ntabwo ndi umwana. Ubu ngubu mfite imyaka irenze 70. Ni byinshi, byaba ari ukumutaka gusa. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo ndibuze kuvuga, ariko hari ikintu nshaka kumuvugaho, kandi ikintu yewe na barumuna banjye n'abandi bavandimwe banjye, icyo navuga ibyo amasomo mbese twamwizeho, ndetse navuga yuko ari wo murage yadusigiye nk'abana be. Ubuzima bwe n'amateka ye yaravuzwe cyane. Abantu baraje mu kiriyo bamuvugaho byinshi byiza cyane. Ibindi kuri Pastor Mpyisi biri kuri social media, biri kuri internet, biri kuri YouTube. Ubu abantu benshi mu Rwanda none kubera internet n'abandi bantu mu bindi bihugu hose, abantu benshi baramuzi, bazi ubuzima bwe, bazi amateka ye. Ntabwo rero ndi buvuge byinshi ku buzima bwe n'amateka ye, ariko reka ngaruke ku cyo nari navuze. Umurage dusigiye nk'abana be ni uwuhe? Umubyeyi wacu Pastor Ezra Mpyisi yari umuntu abantu bose barabizi, umuntu ukunda Imana cyane. We relationship ye ni Imana ni ibintu bidasanzwe.
ni abantu bakeya bashobora kugera kuri urwo rwego rwo gukunda Imana ariko kandi ukayikorera. Natwe rero twavutse mu rugo rw'ababyeyi bakunda Imana cyane. Natwe ubu tugerageza kugira ngo dukunde Imana nubwo tutayikorera nk'uko we yayikoreye, ariko tukayikunda. Kandi nk'uko ajya tubwira, iyo ukunze Imana ikugeza kuri byinshi cyane abantu badafite Imana badashobora kugeraho. Wo gukunda abantu, ukunda abantu kuko n'ubundi Imana bigufashamo kugira ngo ugire icyo kintu cyo gukunda abantu. Icyo ni ikintu twese abamukomokaho twamwigiyeho, dukunda Imana, dukunde n'abantu, kuko nawe mu byo yakoraga yakundanaga n'abantu cyane. Ndavuga ngo yakundanaga n'abantu, yabakundaga ariko nabo kandi bakamukunda. Icyo ni ikintu ni umurage dusigiye kugira ngo natwe tuzagerageze. Abaswahili baravuga ngo kufuata nyayo, no kugenda mu kirenge cye. Ntabwo byoroshye, ariko tuzakomeza dusaba Imana, Imana izabidufasha natwe tubigereho. Ikindi kintu rero, Pastor Mpyisi yari umubyeyi mwiza, yatwigishije kubaka, yatwigishije gukunda abo tubana nabo, yatwigishije uburyo bwo kumenya kurera abana. Icyo ni ikintu tumushimira cyane kuba yarakitugejejeho. Ikindi Pastor Mpyisi yagiraga cyane, kandi abantu benshi barabizi, nibyo yakoreye Imana cyane, yaritanze ubuzima bwe bwose, ariko kandi yakoreye n'igihugu. Uruhare yagize muri iki gihugu abantu bose barabizi. Yabaye mu nama nkuru y'igihugu mu gihe cya Rudahigwa, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Ariko no kurenza kuba member w'inama nkuru y'igihugu, yabaye n'umujyanama wa hafi w'abo bami babiri, umwami Mutara n'umwami Kigeli. Ibyo aherutse gukora bitari kera, nko mu myaka 8, uruhare yagize mu kugarura umugogo w'umwami Kigeli kugira ngo atabarizwe mu gihugu cye. Iyo bitaza kuba Pastor Mpyisi, iyo ataza kugiramo urwo ruhare rwe, ibintu wenda ntabwo byari kugenda uko byagenze. So yakoreye igihugu, ibyo bintu tukabimushimira, kandi impamvu mbivuze nuko nawe yakomezaga kutubwira yuko dukwiriye gukunda igihugu cyacu. Niyo mpamvu nkatwe twakuriye mu mahanga, twagiye turi utwana dutoya, twagarutse mu Rwanda hashize nk'imyaka 20, ariko nagarutse mu Rwanda mfite imyaka hafi 50. Ariko murumva, nubwo nabaye mu mahanga cyane, kandi ahantu twabaye ntabwo hari abanyarwanda benshi, ariko murumva ikinyarwanda cyanjye ntabwo ari kibi cyane. Ni ukubera icyo kintu ababyeyi badushyizemo yuko tugomba gukunda igihugu cyacu, kandi tugakunda n'umuco wacu, tugakunda n'ururimi rwacu. Ibyo nabyo turabimushimira cyane. Ikindi, Pastor Mpyisi abantu baramuzi, yakoraga, yari umukozi ku manywa na nijoro, yakoreraga Imana. Icyo kintu cyo gukunda umurimo kandi ukawukora koko, ukawukorana umurava, ukawukorana ubwete, ukagerageza no kuwukorana ndetse n'ubwenge. Icyo ni ikintu cyari kimurimo, natwe twamwigiyeho. Uwo ni umurage ukomeye yadusigiye. Ndumva ibyinshi namuvugaho ari ibyo, ibindi n'abandi bari buze kubivuga. J'ai été l'une de ses belles-filles, et à ce titre, j'ai eu la chance d'être
proche de lui. Et ce jour est important parce que cela me donne l'opportunité, l'occasion de lui rendre hommage et de le remercier. Le remercier pour tout ce qu'il m'a donné, non seulement à moi mais également à ma famille. C'est ainsi que lorsque ma mère est décédée au Kenya, il a été présent pour mon frère et moi. Il nous a accompagnés tout au long du processus de deuil. Il est même allé jusqu'à nous assister à aller à la morgue à 6 heures du matin. À son âge, vu son âge avancé, c'était quelque chose de difficile, mais il a voulu le faire. Et tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est merci du fond du cœur. Je ferai du mieux que possible pour que son héritage se poursuive à travers son petit-fils qui porte son nom et son prénom. Mwiriwe, je nitwa Rutayisire Mpyisi, abandi mwene Pr Ezra Mpyisi. Uyu musaza rero akaba ari umuntu twabanye igihe kirekire. Hakaba hari ibintu bitatu ngiye kubabwira nzahora mwibukiraho, ibintu bya ubuzima bwe, ibintu yakoreshaga mu buzima bwe bwose. Icya mbere, yari umusaza, ari umuntu kuva mu buto bwose, yari umuntu ukoresha ukuri, akavuga amahame ashingiye ku kuri. Uko kuri kwe akaguhagararaho, maze n'ubuzima bwe bwose, ibyo yakoze byose n'ibyo yavuze byose byari ibintu bishingiye ku kuri, maze byatumye agira ubuzima bwiza. Icya kabiri, umusaza yakundaga abantu bose, atari abantu yatavanguye. Umuntu wese wabaga afite ikibazo, Pr Mpyisi afite ubushobozi bwo kumufasha muri icyo kibazo, gukemura icyo kibazo cye, yarabikoraga vuba cyane. Abantu bose, yabaye ahantu henshi mu bihugu byinshi, yahuye n'abantu benshi, ariko bo hajya hose ukavuga izina rye gusa, bahita bavuga bati uwo muntu turamuzi kandi twabanye neza. Icya gatatu ni uko Pr Mpyisi ubuzima bwe bwose yubahaga Imana ye, yarayikundaga. Mbese ibitekerezo byose, ibintu byose byari bishingiye ku Mana. Amahame ya Bibiliya niyo yarangaje imbere ubuzima bwe. Natwe rero nk'abamukomokaho turagerageza gutera intambwe yateye, turebe yuko twabaho nk'uko yabayeho. Niyo ntego yacu, tuzasaze neza nk'uko nawe yashaje. Umubano mwiza n'abandi bantu nicyo cya mbere yatwigishije, kandi natwe turagikunda. Ndahamya yuko niba atari twese, natwe uwo muco we niwo twakurikije. Nitwa Immaculate Rutayisire, nkaba ndi umukazana wa pasiteri wasinziriye. Nkaba naragize amahirwe yo kuza muri uru rugo, gusanga pasita yarareze abana batoza imico. Ni ikintu gikomeye cyane. Kumenya Imana nibwo bwenge. Pasita yareze abana neza ku buryo ntabwo ari b'Abanyarwanda yesi bayigira none yesi ashobora kuguhakanira kandi yemeye, ashobora kwemera kandi yahakanye. Abandi rero ni direct nk'uko papa wabo yabigishije. Rero rwose ndashimira Imana ku bwa pasita wisinziriye,
yari umubyeyi mwiza cyane. Kwabaye mu rugo hano yaratunejeje, yaradushimishije. Ni umuntu utagiraga uwo yanga, ni umuntu wafashaga abababaye, ni umuntu watubwirizaga akatubwiriza neza, akatwigisha Bibiliya. Rwose dukwiriye kujya mu mwanya we nk'uwo yarari, ndetse turasenga ngo abana twabyaye, abuzukuru dufite, abuzukuruza tuzagira, bose azajye mu nzira ye. Rwose Imana izatugiriye neza kandi tumukurikize kandi tuzasinzire nk'uburyo yasinziriye bw'Imana ishaka. Nitwa Rudasingwa Mpyisi, nkaba ndi umwana wa Pr Ezra Mpyisi wa gatandatu. Pr Mpyisi yatubereye umubyeyi mwiza cyane, ntacyo atadukoreye, inshingano ze zose yari afite yarazuzuje. Aruhutse amaze imyaka 102, so murumva ko yaramye cyane. Imana yamuhaye ubuzima bwiza, yabayeho neza, yabanye n'abantu neza, yakoreye Imana uko yabishoboye, akora n'igihugu neza cyane. Mu bintu yatwigishije cyane nk'abana be, ikintu kimwe namwigiyeho kandi nzi ko kizamfasha mu buzima, nuko yatwigishije intsinzi y'icyaha, uburyo wanesha icyaha. Atubwira ko uburyo bushoboka bwonyine ari uko wagira Yesu ku bwonko bwawe. Ibyo rero ubigeraho ute? Icyambere nuko ufata umwanya wo kwiga Bibiliya ukayimenya, ko Bibiliya ni ijambo ry'Imana. So ibigeragezo twese tunyuramo nk'abantu, uburyo ushobora kubitsinda nuko uba wasomye ya Bibiliya, ikaba ari iyobora ubwonko bwawe, no ukamenya uko ubyifatamo. So mu byo twigishije byose, icyo ni ikintu cyambere nzi ko kizatugirira akamaro twese. Murakoze cyane. Nitwa Bayingana Moses, nkaba ndi umwana wa Pr Ezra Mpyisi. Pr Mpyisi zamwibukira ukuntu yakundaga Imana n'abantu, akaba yari afite ubumuntu bwo ku rwego rwo hejuru cyane. Bikaba byaratumye akora ku buzima bw'abantu benshi cyane b'ingeri zose. Turashima Imana kuba yaramuduhaye akakora ku buzima bw'abantu benshi, akadusigira umurage w'ubumuntu ku rwego rwo hejuru cyane. Nitwa Jeannette Kanyambo, nkaba ndi umukazana wa Pr Mpyisi. Pasiteri ndaza kumuvuga mu magambo ari related na Bible, kuko yarayikundaga kandi yakundaga Imana. Mpereye ku Batesalonike igice cya 5 umurongo wa 16 kugera 18. Mwishime iteka kandi musenge ubudasiba. Ikindi cya kabiri, ibibaho byose mushime Imana. Ndongera nanone kuvuga mu magambo ya Job 36:11, aho bavuga ngo abazayumvira kandi bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza kandi bishimye, bari mu byishimo. Ahandi ndongera ndiretinge kuri Galatians chapter 6 verse 8, aho bavuga ababibira umubiri wabo bazasarura kubora, ariko ababibira umwuka wabo bazasarura ubugingo buhoraho. Pr Mpyisi yabonye ubugingo buhoraho kuko yakundaga Imana, yakundaga Bibiliya. Turashima ibi byose namenye nuko yatwigishaga Bibiliya. Ikindi mwibukiraho nuko buri Christmas twese twabaga duhuriye iwe mu rugo, akatwakira, akatubwiriza hafi amasaha 3. Ikindi mwibukiraho nanone nukuntu umwaka watangiraga twese akadusura mu ngo zacu kandi akaduhesha umugisha. Murakoze. My name is
Miss Mpyisi, the only daughter of Pastor Ezra Mpyisi. In one word, I can summarize him as Nimfura nziza cyane cyane cyane. My father is someone I always remember as my best friend, my mentor, my spiritual guide, someone who has never let me down even once in life. Pastor Mpyisi loves people for who they are. He does not segregate. He accepts them for who they are. Pastor Mpyisi was a man who was comfortable in all age groups. He was comfortable with the children, he was comfortable with the youth, he was comfortable with the old people. Yes, he has rested, but sooner than we think we'll meet him again in that resurrection day. That day is not far. My name is Ezra Mpyisi, and I'm the last born in the family of Pastor Mpyisi. I'd like to take a few moments to share with you some of the key life lessons that I learned from my father and that will remind me often of him. Pastor Mpyisi is often associated with his belief in God and the Bible. And I believe that is what gave him his authority, his charisma, his grace to be able to accomplish so much in his life and to live a long and fulfilling life. People would often ask him, Pastor, why are you respected wherever you go? And his answer was that, no, the respect is not for me, but for God who lives in me. This is a very good lesson that I learned from my father. Now, closely associated with that was the importance of having a good and respected name. In Proverbs 22, verse 1, it says that having a good name is better than riches. And Mzee demonstrated this to us. He had a good name and a respected name. And we as a family, we benefited a lot from that. I was given honor in many places, in various situations, just because I carried my father's name. Now, that is definitely a blessing. However, building such a name, it does not come automatically. It is built over time, on integrity, on honesty, on principles, and doing the right thing even when no one is watching. And that is how Mzee built his name. Another important lesson that I learned from Mzee was on leadership. Mzee showed us that one does not have to be high in administrative position in an organization to be a leader. One is a leader when people come to you for advice, for guidance. And for sure, many people always associate Mzee with being in high positions within the administration of the Adventist Church. But most times, most of his service, Mzee was a simple church pastor. However, so many people would always come to him for advice. Wherever Mzee lived and worked, he was a clear leader and a respected leader in the community. In fact, many of the people who rose up, pastors who rose up in the church administration to leadership positions, many of them were his students, and he mentored them. And even after they became, they came to this position, they often came to him for advice. What greater honor is there than that? Another, on the practical side of life, one lesson that I learned from my father was that he never shied away from a task or a responsibility, maybe because it was not within his sphere of expertise. Mzee was one who he didn't have in his vocabulary, I can't do this, or I don't know how to do this. If something had to be done, it had to be done. I learned of this very early in my life. In the mid-70s, must have been around 10 or so, Mzee was called to go and establish a seminary in Tanzania, in a remote area near Arusha, where there was just bushes, there was no electricity, no running water, no telephones. There was just one big building, which was supposed to be the seminary. I remember seeing Mzee I used to go with him into town to go and buy water pipes, 1/2 inch, 1 inch, iron pipes, plastic pipes. And this was not his area of expertise. But since he did not have the staff around him to do that, Mzee became an engineer, he became a plumber, he bought pumps. He knew what capacity of pumps to go and buy and put in the river about 3 kilometers away from there
to pump the water all the way to the seminary. Digging of the trenches for those pipes, Mzee supervised all that. Bringing electricity, buying generators, placing cables, construction of student housing. He used to supervise, buying the paints. And I used to wonder, how does he know all of this? But what I learned from him was that if you don't have the expertise around you to help you with that, figure it out and get it done. Interestingly, that seminary that was started in 1975 from scratch, later on became the University of Arusha. If you go there now, it's a big campus, very beautiful. I went there recently and I saw all the trees that Mzee supervised to plant along the road, the hedges. We used to go and buy grevillea, cypress. He used to do, organize the planting of the lawn, to make the campus beautiful. So that is something that I have learned from Mzee. If something has to be done, make sure you do that. And one last quality that I'd like to mention about Mzee is his love and respect for all people, irrespective of age, or gender, or nationality, or tribe. Mzee respected each person in their own right. Often I would come home and I find him seated with senior people in government, in the community. Other times I would come home, find him with simple people who have come off the street, but they know Mzee is there, they come and talk to them, and he would give them the same kind of attention and listen to them, and hear where they came from. And I think this is why he built such strong links with people of all walks of life. I've had people coming to me, young people say, Mzee was my good friend. And you'd wonder, they have a difference of about 50 years, but he considers him as a friend. Women have come and said Mzee was such a strong supporter of women ministries in the church. So all walks of life, you find people who consider Mzee to be a personal friend. So this is a value or a virtue of genuine love and respect for people around him. Finally, I think as the immediate family and even the wider community that interacted with Mzee, he has been a blessing for sure to all of us. And the best gift we can give him is continue with his legacy. Hello everyone, my name is Rachel Mpyisi, a daughter-in-law to the late Pastor Mpyisi. I remember I first met a pastor when he was the presiding pastor at the Nairobi Central SDA Church, and I had just finished college. I always enjoyed the sermons that he gave, and sometimes, we would just even laugh in church. But I did not know that he was going to become my future father-in-law until 1989 when I married the late Paul Mpyisi. Last year, I went to Rwanda in August, and he was an amazing man when I met him because I could see he remembers everyone by name. The minute I said hello to him, he said, Rachel, how are you? And he greeted everyone by their names. He had such a sharp memory and recognition that really amazed me. And what I know Papa was more interested in was people's spiritual well-being. Every time he would see you, he would ask you your position in Christ, and he would tell you that you are nothing without Christ. He was a gem to everyone in the family. We are going to miss him, and I would say that it was really a privilege to be his daughter-in-law. And when Paul passed on, he would always, anytime I met him, he would always greet me with $100 bill in his hand. So I'm going to miss him so much. It is sad that he has gone, but we are grateful that we shared all that his life with us. My name is Esther Mpyisi. I'm a granddaughter to Pastor Ezra Mpyisi. Grandpa, there's a lot to say about you, but I'll say a few things. Your kindness and love was so special to all of us. Your heart was so pure and true. You made this place
this world a better place because of just being who you are. Your wisdom and intellect will always be missed. We'll always carry your memory and your love in our hearts. And I hope we will be able to carry on your legacy. May your soul forever rest in eternal peace. Hello everyone, my name is Kamikaze Mpyisi. I am Pastor Mpyisi's granddaughter, daughter to Gerald Mpyisi. Grandpa is a very special person, not to his children, but to all the people he's impacted. One of the best memories I can say of Grandpa is him being very open with us, especially as young children. So he gave us a way of being very close to God, teaching us how to pray, teaching us how to be close to the people around us, how to love people, how to live with people. And yeah, he's taught us so much. He's someone who's going to stay with us after a very long time. He's done so much for his children, for us, and I'm very happy that he's somewhere that we all know he deserves to be. Hi everyone, my name is Teta Mpyisi. I am the daughter of Gerald Mpyisi, and the late Pastor Mpyisi was my grandfather. And like everyone has said, he's not just a grandfather to his direct descendants. He's been a father and grandfather to so many people and to Rwanda at large. And one thing that I'll definitely remember him for is his compassion towards people of all ages, races, and that's something that we take to heart. We will always know him as a man of integrity, a man larger than life. And what, at least personally, I will take from Grandpa is that no man or woman is too big or too small, because at the end of the day we all end up in the same place. In the Lord's eyes we are one and the same, and we should therefore treat one another with the love and respect that he gave everyone else around him. He was a true family man. He was a legend, as they call him, and it's as sad as it is to see him not with us anymore. He's not here with us anymore. We will always remember him fondly. His large and very loud laugh, and the fact that he always loved hugging people. Whenever he'd see me, he would ask, "Rachateta," and it would just warm my heart every single time we were with him, whenever we came to visit him. And at one point, actually, in Nairobi, we stayed with him for a couple of months, and as grandchildren, we really bonded with him and the late Mama. He's in a good place now. He's with his best friend, the Almighty, and we just hope that he rests in eternal peace. Nitwa Teta Kayitaba, nkaba ndi umwe mu buzukuru benshi Pastor Mpyisi afite. Nge uko nibuka mzee nuko yari afite urukundo, kandi uko yagaragazaga urukundo nuko yakoraga mu bikorwa bye byose byagaragazaga urukundo yari afite abantu. Ikindi nuko yari umuntu wari very observant. Muri observations ze akaba aribwo akoramo decision. Ni ibintu rero tuzamukumburaho, kandi yasize umurage ukomeye mu Banyarwanda n'abandi bantu babonaga bahuranaga nawe. So tuzamukumbura cyane. May you rest in peace, Pastor Mpyisi. My name is Christine. I'm Pastor Mpyisi's granddaughter. One of the fond memories I have of him is one Sabbath that I was in church, and he was having a Bible study class, and he was talking about teaching Christ and all that, and his comment was, stop telling people about the Sabbath, the tithe, different things, just teach them about God's love, and once they have a relationship with him, they'll do all that they're meant to do out of love. And I think hearing him say that and seeing him live that throughout his whole life has been a game changer for me in my own relationship with God.
And I'm forever grateful to him for having paved the way, but also lived out what he believed in. And I'm grateful that I was able to serve with him on a couple occasions in church, and seeing him as a giant stand in church and talk about God's love and living that out. I'll always remember these Sabbath afternoons that will come home and share with him, and I'll miss that most probably. And just seeing him engage and interact with people of all walks in life. So I'm forever grateful to him. I'm forever grateful that he taught me about God's love and lived that life. Thank you for being who you were to us all. God keep you, and hopefully we'll see you on the morning of the resurrection. Hello, my name is Diana Mpyisi. I'm a granddaughter of Pastor Ezra Mpyisi and the late Pastor Ezra Mpyisi, and we're here to celebrate the man that he was. He had the beautiful luxury to live to the ripe old age of 102 years old, and really we're here to celebrate him as a grandfather, as a father, not only to his immediate family, but to family members across Rwanda, in different countries, from Kenya to Uganda to Zimbabwe to Ethiopia to people in the US. He did so much for so many people, and it's just been an honor, a privilege to have known him throughout my life. He meant a lot to me. He was, many people said, a walking repository of knowledge, of wisdom, of experience, but mostly to some of us he was a very warm grandfather, a grandfather full of wit, full of humor. He used to call most of us Igikobga. And he's going to be dearly missed, by his grandchildren. I can't even imagine what his children are going through, people like my dad, my uncles, my aunties. But we pray and we know that he's resting in a better place. He's at peace, and his legacy, we will just try to emulate just a fraction of what this great man represented in terms of his legacy, carrying it forward at his children, his grandchildren, and, just people who were influenced and inspired by him. His actions will go a long, long way, much, much after, in fact, some of us have rested. So, Grandpa, I'm just here to say we love you. I love you. We will remember you always. Thank you for being such an inspiring part of our lives. And we are here to celebrate you today and always. Amazina yanjye nitwa Ariane. Pastor Mpyisi ni umubyeyi wacu, ni nka data bukwe, ndi umudamu w'umwuzukuru we. Imyaka namumenye yose, ni umubyeyi mwiza utangaje, ni umubyeyi wita ku muryango we, ni umubyeyi wita ku bakazana be, witaga ku buzukuru be. Yaradusengeye, yaradusuye kenshi mu rugo, twabanye nawe mu bintu byose. Hahandi yagusuraga na mu gitondo cya kare ataguteguje, akavuga ngo nibyo byiza kunda kureba abantu niba baramutse amahoro. Twagiranye ibihe byiza nawe mu minsi namumenye, mu bihe yamaze mu isi. Iminsi yayikoresheje neza, yatwigishije ijambo ry'Imana, ahora dutoza ngo tugire Yesu mu bwonko, adusaba kuva mu byaha, adusaba gusoma Bibiliya, akabitoza n'abana. Ibyo turabimushimira. Icyo namwifuriza, nubwo yasinziriye, turifuza kugera ikirenge mu cye kugira ngo tuzabashe guhura nawe umunsi w'igitondo cy'umuzuko, ubwo Yesu azaba agarutse gutwara abe. Imana imuha amahoro no kuruhuka neza. Hello, my name is Ezra Mpyisi. I'm Pastor Mpyisi's grandson through my father John Mpyisi. Pastor Mpyisi, I always remember him as a very kind and caring man who had a lot of passion for God. Every time we come visit him, he'd always be very enthusiastic. He'd always be very happy to see us. He was somebody very, very passionate about others and helping others. I think he has 8 kids, but he has adopted several of them and taken care of other people as his own kids. Pastor Mpyisi is someone who really took God's word to heart and applied it to his life and tried to apply it to others. He's somebody who you can learn a lot from and be very
proud and inspired from. I'm ITABAZA. I'm Shema. And I'm Kathy. Many people knew Grandpa as a grandfather, a friend, and a father, but to me, I truly remember him as a very loving individual. When he used to come and visit us, he used to give us the biggest hugs, which is something I remember to this day. And one of the things I truly respected about Grandpa was that he was a very principled individual. He was very strong in the faith, and he was an upstanding Christian, which is something that I truly admired, and I still aim to emulate like he did and take. One of my fondest memories about Grandpa is at his home, and the reason why is because almost every other weekend when we'd go to Grandpa's place, we'd have family. We'd have uncles, aunties, and cousins. So I always knew I'd have fun at at Grandpa's place. The other thing I remembered about him is that he used to emphasize that we need to grow spiritually. So that meant that we need to spend daily time in our walk with God, and he'd tell that to both adults and kids. The last thing I remembered about him, or I loved about him, was his hugs. You know, everyone could tell that his hug was special. You know, even though he was very old, he had a very strong hug. You know, it's just a very strong hug like this. You know, he'd take your breath away, you know, but it's just because it just showed you how much he loved you. So sometimes you'd have to have yours, you know, back strong. So I love that about him, and also I love that he showed so much commitment in his work, as much as a grandfather, not only to us, but to so many more. Yeah. What I remember about Papa was that he had a sense of humor, and he had a way of lightening the mood in the room. So sometimes you would think that he's serious, you know, maybe he's reading or doing something, and then out of the blue he would crack a joke, you know, and he would have people laughing, and especially when he was around his grandchildren, and you know, he would just find very many light moments. He really enjoyed you know, being with his grandchildren and his children. So he was a man of you know, lots of humor. Something else that I remember about him is how the Bible was always foremost on his mind. So any opportunity, every opportunity, if people were visiting, whether it was just visitors, family members, whenever he was with people, he would take that opportunity to tell them something about the Bible. And that stood out for me because it just showed how important it was for him to help people to have a close relationship with God. So that was Papa, that was Grandpa. Hello, I am Dylan Mpyisi, grandson of Pastor Ezra Mpyisi, and the one thing which I hope that people will remember my grandfather for is his commitment to leaving this world a better place than he had found it. He was deeply loved and deeply loved everyone that he touched, everyone's lives who he touched. His children, his grandchildren, his great-grandchildren, and everyone else. We are deeply going to miss him, but we should take peace in knowing that he will be there at that resurrection day when our Lord and Savior comes again and take us home. Thank you. Ladies and gentlemen, today as we gather to remember and celebrate the life of my late grandfather, who was not just a pastor but a pillar of strength and wisdom in our family. I find it difficult to encapsulate the profound impact he had in my life in just a few words. Grandpa was more than a spiritual guide. He was a beacon of love, compassion, and unwavering support. He's always been my grandfather, not only my grandfather, grandfather wacu twese. His legacy extends beyond the church walls. It lives on in the values he instilled in each one of us. Today, as we bid him farewell, let us carry forward his teachings, emulate his compassion, and honor his memory by living a life filled with grace, love, and unwavering faith. Grandpa was a remarkable man, who touched the lives of many, with his generosity.
Growing up as a child, I would always wonder why Grandpa's house was always full of people, many of whom I didn't even know. There was always room for one more person, even if it meant me sleeping on the couch or the floor. As an adult, who runs his own home, I still struggle to understand, how he managed this on his salary as a pastor. Thinking about this, I'm reminded of a passage in the Bible from Psalms 145, 14 to 16, and I'll paraphrase here. The Lord upholds all who fall and lifts up all who are bowed down. The eyes of all look to you, and you give them their food at the proper time. This passage, it emphasizes God's care and provision for those in need. And I believe God used Grandpa in a special way to help fulfill this promise, to those who are in need. So Grandpa, your generous spirit will forever be part of us, and your wisdom will continue to guide us. Rest in peace, dear Grandpa. Hello, my name is Pr Mpyisi. I am Ezra Mpyisi's son, who was Pastor Ezra Mpyisi's firstborn. Pastor Mpyisi was my grandfather, and that's how I remember him. As a kid, I remember he was funny, warm, kind. I remember me and all my cousins always having lunch at his place on Sabbath, and he would play with us. We would jump on him. There's pictures to prove it. My first impression of him was as my grandfather. I didn't know him as a pastor till I was old enough to understand his lessons. But I used to think I had the coolest grandfather around, just because of how he was with us. And growing older, I started to understand what he's taught so many. He really was a true reflection of what it should be to walk with Christ. And those were lessons that he was teaching us that I never understood as a kid, but definitely understood as an adult. One of the best memories I have of him was during a difficult time. It was when my father passed away. I remember it was a phone call, and he said, "You must be strong, because there's a promise that I'll see him again. We have that hope." And I have to keep living that. So the best way I can honor him is by telling everyone else, we must be strong, because we will see Grandpa again. Hello everyone, my name is Ezra Mpyisi. I'm a daughter to the late Paul Mpyisi and Rachel Mpyisi, and I'm a grandchild to Pastor Mpyisi. I would say my favorite memory of Grandpa was growing up in his home and getting to enjoy the Friday evening sermons with him. In as much as I didn't enjoy them then, right now it means a lot to me. Right now it teaches me the importance of having Sabbath with your children, what it means as a family. It helps you bond, it helps you come together. At that point, I didn't think that, but now I see the importance of it. So that's one of my favorite memories of Grandpa. I'm lucky to have known him as a grandfather and as well as a pastor, because he helped my spirituality grow. He helped me understand God better, and he let me navigate my own path. He didn't impose, he didn't judge. He was just love and kindness. And he was just the perfect human being to me. And I'm just glad that he gave me that advice. I'm glad that he let me navigate my own path and figuring it out on my own. He did give me guidance, but he did not push.
And I think for me that's important because it helped me learn a lot in my journey. So I'm glad that I got to stand on his shoulders and become the person that I am today. I am glad that I got to be with a person who was the embodiment of love. He was kindness in itself. He was just a non-judging human being. For me, that I am lucky to have got to experience that. And I'm lucky to have called him my grandpa. Thank you. My name is Nina Mgeni, a granddaughter to Pastor Mpyisi. Grandpa was a remarkable man. His love for the Bible and Christ captured the essence of his life. I thank God for allowing me to be part of his life. He was a grandfather, a supporter, and a spiritual mentor. I will always hold dear to the good memories we shared. Grandpa lived a godly life and showed love and care to those he came across. The blessings he shared with others often came my way when I met people who extended favor to me just because they knew I was Pastor Mpyisi's granddaughter. Though he's physically gone, his legacy lives to inspire and uplift us all. Farewell, Grandpa. Hi, I'm George Mpyisi. I'm one of the grandchildren of the late Pastor Ezra Mpyisi. It's a very sad time, but I want everybody to remember how great of a man he was and he still is. He touched a lot of people's lives all over the world. People know him. It doesn't matter where you travel to. If they see your name and it's the same name, they ask you, are you Mze's child or grandchild? And yeah, he definitely impacted a lot of people's lives. I know he was a pastor for a lot of people's weddings, and he's definitely going to be remembered as a great person with a lot of wisdom, and we're all going to miss him. I hope you all stay blessed, and may Grandpa rest in eternal peace. To me, my grandfather was a pillar of integrity. I remember sometime last year he was leading a Bible study at his home. At the end of the lesson, one of the listeners asked him how we can connect the people in the Bible to the people of today. It was as if he believed in reincarnation, as if we could study the characters of people and find Adam and Eve or Samson and Delilah in today's world. Basically, his question was encouraging idolatry. His question really upset my grandfather. So we told him, "You're worrying about the wrong thing. Stick to the principles, not the people." I realize now the reason that idolatry happens is mostly because of culture. While I appreciate coming from a very strong culture, I think my grandpa's life was a testament to how much more of an impact you can have on your community if you put the principles of Christianity before cultural traditions. As we continue his legacy, I hope that we remember the principles that he stood for and continue to be examples of that in our community for decades to come. Hello everyone, my name is Nikita Mwiza. I'm the granddaughter to the late Ezra Mpyisi, and I think one of my favorite memories of him is when I used to go and visit him in the hospital, and he used to share stories with me of how he was back in the day, and I just liked the warmth that he gave, and he was a very interesting character. He was very joyful and full of life. It's sad that he went so soon. I was hoping he would be alive to see my brother grow up, but unfortunately natural circumstances took the better. But I miss my grandfather, Pastor Ezra Mpyisi, and he was a very good and God-fearing guy. Amazina yanjye ni Salim Mpyisi, nkaba ndi umwuzukuru wa Pastor Mpyisi. Mbere na mbere ndashimira mwese kuba mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi turi kwibuka umubyeyi wacu twese twakundaga. Mze ni byinshi umuntu yamuvugaho kuko yari umugabo ufite amateka menshi cyane, umuntu atahita abona uko yavuga yose aka kanya. Gusa bike mu byo nari muziho kandi nkeka ko twari dukwiye kumwigiraho
nuko yari umugabo ufite urukundo. First of all, urukundo yakundaga Imana. Ibi bigaragarira mu kuntu he dedicated his life mu gukorera Imana. Second of all, n'urukundo yagiraga rw'abantu, yakundaga abantu. So wasanga abantu bose bamwiyumvamo kubera ukuntu yicisha bugufi, agira urukundo, akunda kuganira n'abantu. Ikindi numva navuga n'urukundo yakundaga igihugu cye. Mzee yakundaga igihugu cye u Rwanda, kandi nkeka ko byagiye bigaragara mu bikorwa byinshi yagiye akora. Ikindi mzee numva tuzamwibukiraho cyane, yahoraga twigisha no gukunda Bible, agahora atubwira ko Bible igomba kutuguidinga muri ubu buzima kugira ngo tuzagira iherezo ryiza. So ndi gusoza, nasoza nsabira mzee iruhuko ridashira, kandi twizeye kuzahura nawe mw'isi nshya. Murakoze. I'm Kamikaze, and I'm Pastor Mpyisi's great-granddaughter. Pastor Mpyisi was a loving and caring man, and he always made me laugh. He treated everybody like family, and his house was full of love, joy, and people. He was a pastor that brought many souls to Christ and inspired many people. He has sadly passed away, but we cannot wait to see him on Resurrection Day. Hello, I'm Sanjarika Mvungi, the great-grandson to the late Pastor Ezra Mpyisi. I will always remember my great-grandfather as a strong and influential man, a man whose prayers significantly impacted the lives of many, including myself. And for that, I'm very grateful. I'm also grateful to have been a part of his life and for him to have been a part of mine. Although great-grandpa is no longer here with us, I find comfort in Romans chapter 14 verse 8, knowing that great-grandpa was a servant of the Lord, and therefore he lived his life for God, and he has now died in the Lord, and therefore he belongs to the Lord. Nitwa Dorothea Mukadede, Pastor Mpyisi mwumva namwumviye ku babyeyi banjye, yabaga indimwe na muzeyi umbyara Rugwizangoga. Yatubereye umubyeyi mu mahanga aho twari twaragiye. Papa yageze aho aza kwitaba Imana. Yitavye Imana, Pastor Mpyisi yatubereye umubyeyi aho papa atarari. Yaradufashije cyane ku buryo yadukuye muri Kongo, atuzaniye ubugema, tubana nawe, aradufasha cyane mu bintu byose twari dukeneye, keretse icyo atarafite, ibintu byose yarabiduhaye. Ntacyo dushinja pasitoro, ni umubyeyi mwiza, akaza akatwigisha ijambo ry'Imana, akatubwira ati mujye mubaha Imana, muyikunde, Imana ni nziza, Imana igira neza, Imana ni urukundo, namwe mujye mukundana nk'uko Imana yabakunze. Imana yanyujije muri pasitoro ibintu bikomeye cyane, ntacyo twamushinja, ni umubyeyi wacu. Imana imuha umugisha aho ari hose, Imana izabane nawe. None rero kuva ubu ngubu Imana irebye ibikorwa yakoze, iramuruhuye, araruhutse, azaruhukire mu ijuru, bimusabiye mu izina rya Yesu. Nitwa Kalisa Emery, nkaba nanjye ndi umwe mu buzukuru ba muzehe, ariko utari direct, ariko nawe nagize amahirwe yo kuba kurerwa nawe, mba mu rugo rwe. Nkaba rero mbishimiye Imana kuko hari byinshi byagiye bimfasha mu buzima. Nyuma yuko nari maze kubura ababyeyi muri 1994, byabaye nk'ibimpungabanyije mu mutwe, ariko muzehe yakomeje kunsengera, ambara neza, agira inama. Icyo nshimiye Imana rero nuko asinziriye, nanjye maze gushibuka, ibyo ndabishimiye Imana.
ntabwo rero tugomba kugira agahinda cyane kuko yabanye neza n'abantu bose atarobanura, so turabimushimira kandi tuzagerageza gukora ibyo yatwifurizaga. Murakoze. Muraho neza. Nitwa Nzirabatinya Emery, nkaba ndi muri iki cyimbo uyu munsi cya Masenge ariwe Mukabayejo Speciosa utashoboye kuba ari kumwe n'umuryango mugari wa Pastor Mpyisi Ezra watabarutse. Ntarabagezaho ijambo rya Masenge, nifuzaga nanjye kugira icyo mvuga kuko Mpyisi yari inshuti kuri jye. Mpyisi yari umubyeyi, yaranzi kuko yazaga mu rugo kera nk'igitambabuga, aho nyine mu babyirukange ntangira gusobanukirwa no guca ubwenge ndamumenya. Navuga ko ntizimbye mu magambo ari umubyeyi namenye wanyigishije byinshi. Umugani mu Kinyarwanda ngo utaraganiriye na se namenye icyo sekuru yavuze. Uwo mubyeyi kuri jye yabaye Mpyisi mu buryo bugari kuko yanyigishije byinshi kandi twaganiriye birebire ku buryo nduwo ndiwe ku kigero runaka bishingiye ku muco n'iby'umuryango kubera we nkaba mbimukesha. Ahanini ushatse kuvuga Mpyisi ni umuntu mugari. Mpyisi si umuntu wapfa guterera hariya kandi ibintu ntabwo bipfa kwikora. Iyo urebye ubuzima bwa Pastor Mpyisi benshi bazabuvugaho, ariko jye ku bwanjye bishyize mu magambo magufi mugereranya kurya gatsinda bose ari abakobwa, mugereranya nka Cyenge cya Nyakesa wo mu 1372 washoboye kuba igihangange mu buryo bwo gusigasira umuco, ari nayo wanavuze ati u Rwanda ni akagozi, iyo gacitse umuco wacu gucitse. Kuri ibyo rero ni ukuvuga ngo iyo urebye Mpyisi afite ubwo buhangange bwo kuri icyo kigero. Ntizimbye mu magambo rero, munyemerere mbagezeho ijambo umubyeyi akaba ari n'Amasenge Mukabayejo Speciosa yansabye ko naribagezaho kubera ko atashoboye kuba ari kumwe namwe kandi adashobora no kuryisomera kubera izabukuru n'amagara makeya afite muri aka kanya. Ijambo ry'umubyeyi wacu Mukabayejo Speciosa aragira ati: mu izina ryanjye bwite hamwe no mu izina ry'umuryango mugari w'umwami Yuhi Musinga wa gatanu, mbanje kwifuriza umuryango wa Pastor Mpyisi Ezra amahoro y'Imana, gukomera no gukomeza kwihangana muri ibi bihe bitaboroheye kandi turabisangiye. Nkimara kumva ko umubyeyi Pastor Mpyisi yatabarutse, ku bwanjye byarangoye kubyakira rwose, ariko nasubije amaso inyuma nsanga inama yigiraga, uko yanakundaga igihugu, uko yanakundaga gusenga, nsanga Imana ye yaramukunze kuturusha kandi yari ifite umugambi mwiza wihariye, ari nayo mpamvu yamwishubije. Kuko Pastor Mpyisi ashoje urugendo rwe neza kandi atuvuyemo mu bantu baba ku isi. Umubyeyi Pastor Mpyisi kumusobanura ntibyoroshye na gato. Yari igihangange mu mvugo no mu bikorwa. Yari umukiranutsi kuko yamenye Imana akiri muto, kuba umuyobozi ukomeye w'idini ry'Abadventiste kuva kera. Umubyeyi Pastor Mpyisi twamenyanye kera cyane, yabaye inshuti y'umuryango wacu kandi yatubaye hafi mu byiza no mu bibi, ntabwo nabona akanya ko kubirondora byose nona. Urukundo rwe n'ishyaka nta kiguzi wabiha kuko ni ntagereranywa. Ibi ndabivuga kuko Pastor Ezra Mpyisi yakoranye hafi n'abasaza banjye babiri bashoboye kugira amahirwe yo kuyobora u Rwanda ndetse ababera n'umujyanama.
ubwa mbere Ezra Pastor Mpyisi yakoranye hafi n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, ndetse yari mu bagize inama nkuru y'igihugu yo mu 1952 anamubera n'umujyanama. Ubwa kabiri yakoranye hafi n'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, ndetse yari inshuti ye yakadasohoka kuko baciye muri byinshi mu buhungiro unahereye no mu Rwanda mu buzima bagiye banyuramo akimara kwimikwa. Muri rusange Pastor Mpyisi yakunze umuryango wacu bihebuje, atubera inshuti nzima kandi ingirakamaro cyane. Ibi ni ibintu tuzirikana iteka kandi umuryango wacu uha agaciro gakomeye. Umuvandimwe Pastor Mpyisi yaranzwe n'urukundo rw'umwimerere, yaziraga ifuti n'ubusembwa kandi akakubwiza ukuri atizigamye. Mu by'ukuri Pastor Mpyisi namuvuga imyato kuko tutari kumwe bigatinda, kuko ibikorwa bye ni indashyikirwa. Kuri ibyo rero sinshidikanya ko atashye nk'intwari kandi agiye aheza kubana n'Imana yamuremye. Abanyarwanda baca umugani ngo ugukunda gutuma aho ukunda. Umubyeyi Pastor Mpyisi rero Imana imutumye mu buzima buzahoraho bwiza, ndetse yaharaniye igihe cyose yabanye natwe ku isi. Muryango mugari mwiza rero wa Pastor Mpyisi, nakifuje cyane kuba ndi hafi yanyu muri ibi bihe bikomeye, ariko ku mpamvu z'izabukuru hamwe n'amagara yanjye make ntibyatumye mbishobora. Mbijeje ko umuryango w'umwami wa gatanu Yuhi Musinga hamwe namwe mwese tubafite ku mutima kandi ntacyo mwatuburana duhari. Munyemerere mbasabe twizihize ubuzima bwa Pastor Mpyisi nk'uko umuhungu we Gerard Mpyisi yabidusabye, ntibitujyane mu nzira y'akababaro, kuko aho Pastor Mpyisi ari naheza. Ndabisaba kuko mu byo Pastor Mpyisi yasize akoze kandi yaharaniye kuva kera, yari umukiranutsi iteka ryose. Dukomeze umurage we wo gukunda Imana, gukunda abavandimwe, gukunda inshuti hamwe n'igihugu cyacu, kuko yakebereye intwari itagereranywa. Pastor Mpyisi mwifurije iruhuko ridashira, amahoro no kuruhuka mu bigabiro by'Imana yacu yakunze akanayikorera iteka ryose. Mugira amahoro, murakoze cyane. Mwiriwe, amazina yanjye nitwa Josephine. Muzehe Mpyisi yari inshuti yacu nk'umuryango Friends of Jesus. Mbahagarariye nka korali ko twari inshuti ye. Ibyo twamwigiyeho urukundo, twamwigiyeho ubumenyi bwinshi, wisdom, twamwigiyeho urukundo rw'abantu benshi b'inzego zose, tukaba twamukundaga nk'umuryango, ndetse ku giti cyanjye ngewe nkaba namukundaga nk'umuntu numva ari role model, ku buryo izina Mpyisi numvaga ari ikintu cy'agaciro cyane. Umuntu wese witwa Mpyisi numvaga binejeje kumva yuko afite isano n'uyu musaza mwiza w'imfura, w'urugwiro, w'urukundo. Yatubereye intangarugero mu bintu byinshi, tukaba tunezezwa nuko twigeze kumumenya mu buzima bwacu, tukaba tudashidikanya ko umunsi w'umuzuko tuzongera kumubona tukanezererwa hamwe duhuye na Yesu. Nitwa Uwankwera Dina. Namenyanye n'umubyeyi wacu Pastor Ezra Mpyisi aho yabwirizaga i Nyamirambo, ngakunda ibibwiriza bye kugeza ubwo nza kugira amahirwe yo kujya tumutumira mu itsinda twasengeragamo ku Kacyiru, tugatangirana isabato. Kubera uburyo yashakaga kumenya buri wese amateka ye, ubuzima bwe, yarakubazaga uri mwene nde, uturuka he, ndamwibwira amateka yanjye yose.
nza gusanga yarabaye iwacu ahitwa kuri Ngoma ku Mugonero, mubwira papa nsanga we ntamuzi neza, noneho mubwira sogokuru ubyara mama na nyogokuru nsanga arabazi barakoranye umurimo, akajya nsetsa akambwira ati ko sogokuru wawe yasaga neza cyane none we nkaba ndeba udasa nawe. Yakundaga gutera urwenya cyane, bituma rero yinjira mu buzima bwanjye, nanjye ninjira mu bwe kubera ko nkunda abantu bakuru. Narerewe kwa sogokuru na nyogokuru, bituma nkunda abantu bakuru, ngakunda ibitekerezo byabo, ngakunda inama zabo, bituma rero tuba inshuti cyane, ndetse ambera umubyeyi nanjye mubera umwana. Ayo mateka rero nasanze azi y'inkomoko y'iwacu, byatumye mubonamwo umubyeyi wanjye, numva ko ubuzima bw'ababyeyi bugarutse, nkabona baravuga kimwe, nkabona baraseka kimwe, nkamubonamo ishusho nyinshi y'inama. Noneho cyane ko sogokuru nawe yari mu murimo w'Imana, akanyubakisha ijambo ry'Imana nk'uko n'ubundi nari nararirerewemo, nararikuriyemo iwacu, mbona icyo cyuho yaragisibye. Biranezeza rero, tuba inshuti cyane, bikomeza gutyo tukaganira, akambwiza ukuri, nkamenya ibitekerezo bye, akambwira ijambo ry'Imana, ndetse nkajya nibaza impano namuha. Ariko iyo abantu baganira kandi bakaganira by'ukuri, uhita umenya icyo umuntu akunda. Umubyeyi wacu yakundaga gutembera, nkajya nibaza ahantu namujyana gutembera, akunda kuba yasohoka akareba hanze igihe nyine yari atakibishoboye, afite intege nke, nkajya mukurikirana ntese nk'ahantu wumva utari wagera hano muri iki gihugu nihe, nkumva ambwira ahantu igicumbi cya Musenyeri Bigira Umwami. Biranezeza cyane. Igihe kiragera cy'imyaka 100, witwa Dr. Enani ukora kuri Nirac ati tumukorera isabukuru, kuko rero nari nibitsemo icyo gitekerezo cy'uko aho hantu ariho atari yagera kandi ashaka kuzagera. Turahajyana guhera ari kuwa 4 w'isabato tugeza kuwa 2 w'isabato, tuhagira ibihe byiza n'umuryango we n'itsinda dusengana, aranezerwa, numva ndanezerewe. Hari ibintu bitatu ngo byubaka ubuzima umuntu agomba kubaho yirinda. Cyambere, kwirinda kugira urwangano mu mutima, kwirinda gusambana, kwirinda kunywa inzoga. Ngo ibyo bintu ni ifatiro, ni fondasiyo yubakira umuntu ubuzima akabaho anezerewe. Ndashima Imana ku by'ubuzima. Message yagiye ampa, nagombaga kubwira abagenzi banjye twasenganaga, yajyaga ahora basaba ngo ntazababure mu isi nshya, kandi barabimusezeraniye, twarabimusezeraniye twe n'imiryango yacu. Turasaba Imana kugira ngo urugendo n'intambwe yaduteje, Mwuka w'Imana bidukomereze mu izina rya Yesu. Nitwa Gahutu Eugene, muzehe akaba ari sogokuru. Ubwo twabanye igihe kinini, tumaranye igihe kinini gihagije. Yari umuntu ukunda abantu bose nta kuvangura, ku buryo umuntu wese ari yamugiraga inama zubaka kandi zikaba ari inama nziza. Ubwo icyo namuvugaho, yari umuntu ukunda Bibiliya cyane. Muri iyi minsi ya nyuma y'uburwayi, hari igihe yageze ananirwa kuvuga, ariko haza kugira umunsi umwe asaba Bibiliya, asaba ko bamusomera mu Bakorinto ba mbere igice cyose. Ubwo umuhungu we twari kumwe arahamusomera, arangije aramubwira ati rekeraho. Ejo yaho ku manywa nko mu masaa 9 nibwo ibyo byarangiye, ashiramo umwuka. Icyo nahamiriza abantu ni uko ari umuntu wakundaga Imana cyane,
ndamwifuriza yuko agira iruhuko ridashira, tuzabonana mu munsi w'umuzuko mu isi nshya nk'uko yajyaga yabyifuriza buri muntu wese, ngo ababwira ko bazabonana mu isi nshya, adakwiye kubabura cyangwa ngo we bamubure. Nitwa Jean Marie Vianney, mvuga mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, akarere ka Karembure, umudugudu wa Rwamaye. Nkaba nejejwe nuko mumpaye aka kanya ngo mungire icyo mvuga kuri Pastor Ezra Mpyisi. Twamenye muri 2007, amba hafi mu buryo bwinshi, uburenganzira bwose umuntu ahabwa arabumesha. None akimara kugenda numvise ko ubuzima bwe bwahagaze, nari mfite amatsiko byo ko nabasha kuvuga nibara mu ijwi ryanjye nshimira umuryango. Rero umuryango we mu cyifuzo cyanjye twagira ubumwe nk'uko twari tubafitanya nawe, bigakomeza. Imana yo mu ijuru imwakire, kandi umuryango mugari we niteguye kubana namwe muri rusange. Imana iduhana umugisha. Nimwongere mumfashe dukomera amashyi ubuzima umubyeyi yanyuzemo. Amasaha arakuze kuko ejo dufite umunsi muremure. Nagira gusa ngo mbanyuremo muri make ejo gahunda uko izaba iteye, mbere yuko mpa umukuru w'umuryango umwanya. Ejo mu gitondo kare, saa 11 n'igice, saa 12, hari gahunda yateguwe n'umuryango wo kujya Kacyiru kugira ngo bazategura uko bazaza mu rugo gusezera. Kandi twibuke yuko ejo ari ka Friday, ni ukuvuga ngo bizaba bigoreye cyane kugira ngo abantu bagende nk'uko babyifuza. Ahubwo komite irifuza ko nk'uko umuryango wateguye wazajya uzindutse kuri mochari, noneho abandi saa 2 n'igice bagakomeza bagana mu rugo kuko bashobora kubona uburyo batambuka.